Welcome to OIT Writing Live presented by Teachers Academy. And let's just wait for a couple of minutes so that our viewers can be here with us. All right. Yes, so a very warm good evening to each and everyone out there to yet another live session presented by Teachers Academy, that is for writing, and this is Ishwarya here. All right. So, hi Anju, good evening once again. All right. So you people might be confused what is happening with, yes, we started off earlier, but due to some technical glitches, we couldn't continue that particular live. But still, we know you people are waiting out there, so that's why we are, just come up with the writing live session, even though we got late a bit. All right, so good evening, everyone. Yes. So last week also we had an interaction. We had multiple interactions with you people through this live platform, and that is part of our exam preparation. അല്ലേ കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേ എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് കൂടുതലും അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി വർ ഹാവിങ് back live sessions regarding the last minute strategies before you go for your OET examination. So for this week, we are again back with our normal live session. Even though we call it a normal one, normal live എന്ന് പറയുമ്പോൾ last minute strategies അല്ല, but still we are discussing the main points that we need to be aware as part of this OET preparation. OET preparationൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഹായ് ആൻസിൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. ഓൾ റൈറ്റ്. Okay, so as I mentioned, നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് വീക്കും കാണുകയുണ്ടായി, ആൻഡ് ഐ റിയലി ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ ഡിഡ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എക്സാമിനേഷൻ. കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേയിലെ എക്സാം എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് us know about your results as well later on, because I would love to share something that I happened to hear very recently. That is, we received a call from one of our student in the sense she's not an offline or online student of Tejas Academy, but she was the one who was regularly watching our live session, and she informed us that she cleared her examination and secured B for all her module. And what was a surprising fact was she was not a regular student for any academy, so അവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. ഷി വാസ് only constantly depending on the live session. So ലൈവ് സെഷൻസ് മാത്രം ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞ് റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് തന്നെ കേട്ട് അവരൊക്കെ എന്തുണ്ടായി, ഷീ ക്ലിയർഡ് ഹെർ എക്സാമിനേഷൻ, ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഷെയർഡ് ഹെർ ന്യൂസ് വിത്ത് അസ്. സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഹെർ വൺസ് അഗെയിൻ, ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു എവ്രി വൺ ദോസ് ഹു ക്ലിയർ ദർ എക്സാം. ഡിസംബർ 2 നടത്തിയ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. All right, yes, Anju Verghese. Good evening, Anju. Thank you so much. So you also cleared your examination in her, and you secured B for all her exams. So thank you so much, Anju, for letting us know. And I am extremely grateful for sharing the news with us. Not only me, our entire team. We are really happy that you cleared your exam and you secured B, and your live sessions helped me a lot to achieve my goal. Thank you so much. We are glad that we could help you people somehow so that you could clear your exam and achieve your dream as well. And I'm really happy, even after clearing your exam, you are here with us through the live. So thank you once again, Anju, and congratulations. Many congratulations to you. And all the viewers are also congratulating. Hi, only welcome. All right. So, shall we get into our session? Are you guys ready?
സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് പ്ലാൻ ഫോർ ടുഡേയ്സ് ലൈവ് സെഷൻ ഇസ് OET റൈറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷണൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം. ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വേസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ആൻ OET റൈറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് വീക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻ OET റൈറ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദർ ആർ 4 ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി ദെയർ. നമ്മളവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട 4 ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് OET റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം. സെക്കൻഡ് വൺ ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ടൈറ്റിൽ. ടൈറ്റിലോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാതെ. മൈനർ ആണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ടൈറ്റിൽ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മേജർ വൺ വിത്ത് ടൈറ്റിൽ വി ഹാവ് ടു what you have to do, you have to write the full name of the patient in the introduction. Then you have to mention the purpose, and the fourth information is regarding the current medical status of the patient. So നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് current medical status of the patient. So in what all ways that we can write this current medical status in the introduction of an OET letter എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, hi Archana, good evening, welcome to the session. Okay. So here is the things that we have discussed in our previous class. നമ്മൾ previous sessionൽ discuss ചെയ്ത കാര്യം for as a part of quick recap, I'm just going to have a brief discussion. So the very first point was he or she is recovering from condition. So we can write this particular sentence in the introduction of an OET letter when a patient is recovering from a condition. ഒരു patient ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഹി ഓർ ഷീ ഇസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. So in the space of that particular condition, you can replace the word condition with the condition name. For example, if a patient is recovering from pneumonia, you can write it as he or she is recovering from pneumonia. So ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻ ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഇസ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഹായ് ഷബ്രീൻ, thank you, I passed. Okay, you have passed your examination. Many congratulations to you, man, and I'm really glad that you cleared your exam. So congratulations once again on behalf of our entire team, and thank you so much for sharing your happy news with us through this live platform as well. Thank you once again. Okay, yeah, thank you, definitely I will be yeah, definitely I'll be conveying this good news with all our team members. Definitely I'll be convey it to everyone. All right, thank you once again, and congratulations. Okay, hi Lindsay. Okay, you are a student of Anju, you are a student of Tejas Academy. Yes, Anju. Thank you. Thank you to Tejusa and Deepthi ma'am. No words to tell. Definitely, they will be extremely glad to hear that you people have cleared your examination. So thank you so much once again for all of you for coming on this live and sharing your happy news with us. Because നിങ്ങളിങ്ങനെ ലൈവിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ള happy news, when you people are sharing your happy news through a live platform, this can be a motivation for others to clear their exam. ഇത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ആവാനായിട്ടും നന്നായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും. സോ താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു, ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ എൻറ്റയർ ടീം, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ ബി conveying this happy news with our teammates as well. Thank you. All right. Yes. So we'll move on with our session. So the first point നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു in our previous session, he or she is recovering from. So ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകുകയാണെങ്കിൽ, when a patient is recovering from a condition, we can write it as he or she is recovering from condition. For example, pneumonia. If it is pneumonia, we can write it as he അല്ലെങ്കിൽ she is recovering from pneumonia. And the second point that we have discussed was he or she is recovering after. So if a patient is recovering from a condition, you have to write from right after the word recovering. If it is a surgical recovery, then you have to write it as he or she is recovering after the name of the surgery. A name of the surgery നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, she is recovering after total knee replacement surgery. She is recovering after TKR, total knee replacement surgery. And if you want to avoid the word surgery in the introduction, then you can write it as she is recovering after a
total knee replacement. So after A എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you can avoid the word surgery, and if it is not if you are not using the article A after, then you can write it as she is recovering after total knee replacement surgery. So these are the two things that we discussed. And the third point was underwent the procedure. So if the patient is undergoing a procedure, or a procedure ആണെങ്കിൽ, if it is a surgery, what we can write, he or she is recovering after the name of the surgery. Then if it is a procedure, we can write it as she underwent procedure. So നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, she underwent procedure. For example, if a patient underwent the angioplasty, we can write it as she underwent angioplasty. All right. And the next one was amputation. Amputation also we use underwent. Why it is so എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, see, amputation എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are removing a part of our body, and after removing a part of our body, it is better to avoid the word recovery along with that. So കൈയോ കാലോ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ if you are using recovery, there won't be a recovery for that patient to its normal stage, to his normal stage, right? So better to write it as she or he underwent left knee amputation or left hand amputation. So amputations വരുമ്പോഴും procedures വരുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതുന്നതായിരിക്കും better? He underwent. It's better to use the word underwent. Okay, so these 3 points that we discussed earlier. And the fourth point was she has been diagnosed, or he has been diagnosed. So where we are using the word has been diagnosed എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, see, if a diagnosis is a recent one and we haven't provided any management, നമ്മളൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ വെയർ, okay, we are working in a clinic or something, it's just a minor facility, and a patient approached us. Someone brought that patient to us, and when we carried out the investigations, we came to know that the patient is having MI. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് MI ഉണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവർ ഫെസിലിറ്റി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. MIക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ്, നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്ലിനിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, നമുക്കവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ വി ആർ റെഫറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മൾ വേഗം ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു നിയർ ബൈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഓർ ഹീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് MI. ബിക്കോസ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അവർക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന്, MI ഉണ്ടെന്ന്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വി ഹാവൻ പ്രൊവൈഡഡ് എനി മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല? മാനേജ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് MI. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ദ കണ്ടീഷൻ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ദ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് അപ്രോച്ച്ഡ് us ആൻഡ് വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ടൈപ്പ് 2 DM. അവർക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് 2 DM ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ദ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഓൾറെഡി നോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? അൺസ്റ്റേബിൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ. സോ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് റീസെൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയും, ഡയഗ്നോസിസ് റീസെൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ അതിനെ എന്തുപയോഗിക്കാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ദ കണ്ടീഷൻ എന്നും പറയാവുന്നതാണ്. ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ടൈപ്പ് 2 DM or he or she has unstable type 2 diabetes mellitus എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. സോ ഈ 4 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി അതർ പോസിബിൾ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓർ മെഡിക്കൽ സിനാരിയോസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? So if you have any doubt regarding these things we will be discussing, you can let me know through the comment session. I'll be explaining that as well. Yes, hi Anu. Hi Julie, good evening. Okay. Yes, Lindsay says it's clear. All right, thank you so much everyone. Okay. Now let's move on to the 5th point. That is
Vinod, good evening. For manager, what purpose can we use? Hi, Nivya, good evening. Hi, Anu Jomi, good evening. Yes, Vinod, for manager, what purpose can be used? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ there is no any specific purpose word for the manager. മാനേജർ ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് the purpose word of an OET letter, purpose words on OET letter depending upon that case note. ആ ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ എന്ത് പർപ്പസ് വേർഡ് ആണ് വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് വി ആർ ഫിക്സിങ് ദ പർപ്പസ് വേർഡ് ഫോർ ദ റീഡർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് മാനേജർ, നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മാനേജർ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദ നഴ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് manager to arrange that particular purpose for the patient. For example, who requires arrangement for ongoing care. ഓൺഗോയിങ് കെയറിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണം എന്ന് നമുക്ക് മാനേജറിനോട് പറയാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് മാനേജർ വോണ്ട് ബി ദ വൺ ഹൂ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഡീലിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ. ആ കണ്ടീഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഓൺഗോയിങ് കെയർ എന്നെഴുതുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ റീഡർ തന്നെ ആ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷേ റീഡർ അല്ല കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീഡർ ഇസ് ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൺഗോയിങ് കെയർ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. This is how we have to manage the situation. But when it comes to the manager, as I said earlier, there won't be any specific purpose word that we can use. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസ് വേർഡ് ഇന്നത് എന്നൊരു പേർപ്പസ് വേർഡ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ കേസ് നോട്ട്. ഓൾ റൈറ്റ്. യെസ്, ഹായ് സുനില, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ആൻഡ് ഹായ് ഐറിൻ, വെൽക്കം ആൻഡ് താങ്ക് യു. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ്. വെൻ വി ആർ യൂസിങ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ്, വെൻ വി ആർ യൂസിങ് ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ, ഷീ അണ്ടർവെൻ, ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഓർ ഹാസ് ദ കണ്ടീഷൻ. വെൻ വി ആർ യൂസിങ് ദീസ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഹി was diagnosed with condition. He or she was diagnosed with the condition. So when we are using was diagnosed, we discussed when we are using has been diagnosed. We are using has been diagnosed when the diagnosis is a recent one and we haven't provided any management so far. But on the other hand, we can use he or she was diagnosed with in situations where we already provided the management and we have stabilized the condition. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഓർ ഷീ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്, യു ആർ വെൽക്കം വിനോദ്. യെസ് സെവ്ര, ഗുഡ് ഈവനിങ്. All right, so he or she was diagnosed with the condition എന്ന് പറയുമ്പോൾ what does it mean? Was it diagnosed earlier and received treatment? Was diagnosed means it conveys the meaning that we have provided the diagnosis and we have provided the management and the condition is stabilized. That is the meaning. For example, a patient had lung cancer. Suppose the patient had lung cancer and what we have done is we removed the tumor and we provided the chemotherapy as well. So for the time being, what is the status of the patient? So our patient situation നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He or she was diagnosed with lung cancer, which means we diagnosed the condition and we provided the management and right now her condition is stabilized. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this is, it was diagnosed on admission and treated has been done. Diagnosed on admission and treatment has been done. Yeah. Yes, Sano. All right. So this is the fifth one. Now let's go on with the next one. All right. So now we are going to deal with the next type of, or how we can write the medical condition in another way in the in the introduction of an OET letter. He was assessed to have condition. So when we can use he or she was assessed to have the condition in the introduction. Introductionil എപ്പോൾ നമുക്ക് he or she was assessed എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, for example, in the case note, it is mentioned as assessment
alopecia. I'm just going with a random example. If it is in the case note, it is mentioned as assessment. And what is the assessment provided? Alopecia. So, ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? He or she was assessed to have alopecia. He or she was assessed to have alopecia. If it is mentioned as assessment and the assessment is alopecia, assessment alopecia ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? He or she was assessed to have alopecia എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. ക്ലിയർ? സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? റിക്കവറിങ് ഫ്രം പറഞ്ഞു, റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് പറഞ്ഞു, അണ്ടർവെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു, വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ഹി വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഹി വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ, ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അസസ്മെൻറ്റ് ദെൻ അലോപേഷ്യ ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ then you have to write it in the introduction as he or she was assessed to have the condition. He or she was assessed to have alopecia എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ. Okay? All right. Now, another possible situation. Yes, we will be dealing with the suspected part. Suspected case എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. Yes. So, he or she is provisionally diagnosed. He or she is provisionally diagnosed with condition. So when we can write he or she is provisionally diagnosed with condition or condition example, it is mentioned as provisional diagnosis, and the provisional diagnosis is COPD. Suppose in your case note it is mentioned as provisional diagnosis, and what is the provisional diagnosis? COPD. I am just giving you an example. So provisional diagnosis എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്ത് പറയുന്നു? COPD ആണ് provisional diagnosis എന്ന് പറയുന്നു. So എങ്കിൽ how we can write it in the introduction, if you're asking me, then I would be saying he or she is provisionally diagnosed with COPD. So നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ he or she is provisionally diagnosed with COPD. This is how we can write. So if it is mentioned as assessment, then you have to go like he or she was assessed to have the condition. Our condition. If it is mentioned as provisional diagnosis, then you have to write it as he or she is provisionally diagnosed with that condition. എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. Okay? So I hope it is clear so far. Shall I move on to the next one? Okay. All right. Yes. Thank you everyone. All yeah. Now let's move on to the next point. That is, he or she is suspected to have the condition. So we can write he or she is suspected to have the condition. When we can write in this particular line in the introduction, if you're asking me, then I can give you an example. That is, if it is mentioned as question mark COPD, it is mentioned a question mark followed by the question mark COPD, which means we are confused. Yes, a question mark dementia. Yes, no, very good. That can be an answer. Yes, so question mark COPD എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can write it as he or she is suspected to have COPD. So ഒരു question mark കഴിഞ്ഞ് ഒരു condition തരികയാണെങ്കിൽ we can write it as he or she is suspected to have COPD. Okay?
I hope it is clear. So, you people, when someone has asked me how to write a suspected situation in the introduction, this is the situation where we can use the statement he or she is suspected to have the condition. So, how എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ when it is എന്ന് ചോദിച്ചാൽ a question mark then followed by a condition. So, if it is mentioned in such a way in a question paper, in a case note, then you can write it in the introduction as he or she is suspected to have that condition. All right. So there are some other situation. The question mark can be there. Okay. So another example would be, I can go for the example. Okay. Example. That is alopecia, question mark, stress. So here the example is alopecia is there, and after alopecia the question mark is over there, and then after question mark you are having the stress. So could you please tell me how we can write this situation in the introduction? Earlier it was simply a question mark and a condition. Now it is a condition, then a question mark followed by another condition. So how we can construct this particular statement in the introduction? ഇങ്ങനെയാണ് കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, if it is mentioned in such a way in a case note, how we can write it in the introduction? Yes, so here what you have to do is, what you have to keep it in your mind is, the question mark will be in front of a condition. Question mark എവിടെയാണ്? ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ he is suspected to have alopecia due to stress. No, Julie, that is alopecia due to stress. That is not completely right, guys. Okay, so I'll make it he or she has alopecia possibly due to stress. Yes, Sigma, very good, that's the right answer. So I told you question mark COPD, right? Which means we are confused whether the patient is having COPD or not. So we wrote it in the introduction as he or she is suspected to have COPD. Okay. Biji, there is a slight mistake in that. Shiny, it is correct. Yeah. But here, there is no question mark in front of alopecia. There is no question mark in front of alopecia, which means we don't have any confusion whether the patient is having alopecia or not. നമുക്ക് സംശയമില്ല the പേഷ്യൻറ്റിനോട് alopecia ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്, because there is no question mark in front of alopecia. But question mark is present in front of stress. എവിടെയാണ് question mark ഉള്ളത്? സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മുന്നിലാണ് എന്തുള്ളത്? question mark ഉള്ളത് അല്ലേ? സോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? She has alopecia, because we are sure she has alopecia, because there is no question mark in front of alopecia. So she has alopecia possibly due to stress. She has alopecia, yes, Shibo. She has alopecia probably or possibly due to stress. Yes, Sebiskaria, she has alopecia which might be due to stress or possibly due to stress. Probably due to stress or possibly due to stress. So she has alopecia possibly due to stress. So നമ്മൾ question mark condition എങ്ങനെ എഴുതണം? He or she is suspected to have the condition. ഒരു condition, question mark, another condition. So there is no question mark in front of first condition. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We have the first condition. അതിനെ എങ്ങനെ പറയും? She has alopecia. And question mark എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? സ്ട്രെസ്സിന് മുന്നിൽ. So how we can connect it as possibly due to stress. Okay. Maybe can be right. Yes, maybe can be right. She has alopecia maybe due to stress എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം സിബി. Yes, suspected to have ന് പകരം എന്തും പറയാം? She may have COPD. He or she is suspected to have എന്നും പറയാം. He or she may have COPD എന്ന് പറയാം. Okay. And here it can be mentioned as she has alopecia possibly due to stress പറയാം. She has alopecia maybe due to stress പറയാം. Okay. Now another task for you people.
Here is the another next example. So you have to construct a sentence. I'll give you the example. That is question mark alopecia question mark stress. Earlier it was one question mark and one condition. The second was one condition, question mark, another condition. And the third one, question mark, condition, question mark, second condition. Here in the third example, we are having question mark in both the condition, in front of both the condition. So it's your turn. So you people tell me through the comment box how you can construct this particular line or particular situation in the introduction. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതാം? യെസ്, വേഗം വേഗം നമ്മളെന്നെ അറിയിക്കാമോ? Yes, very good. She's suspected to have alopecia, possibly due to stress. Yes, Sanoop, very good. That is correct. Yes, she's suspected to have alopecia and stress respectively. No, that is not the reason. And stress respectively. രണ്ടും സസ്പെക്റ്റബിലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Suspected to have alopecia, possibly due to stress. Yes, Shiny, very good. Probably due to, yes, Shibo, that is correct. Shibocletus, that's correct. Yes, Disha, she's suspected to have alopecia, possibly due to stress. Yes. Very good, very good. So Nina, Anish, good. Alright, so you people are making it clear. Exactly. So if you are having question mark in front of both the condition, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ. രണ്ട് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഷീ ഈസ് suspected to have alopecia, possibly due to stress. She is suspected to have alopecia, possibly due to stress. This is how we can deal with the question mark. Okay. So we dealt with the question mark in 3 different ways. 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. Do we need comma after alopecia? No. There is no need of comma after alopecia. Possibly due to can be connected with there. Okay. So നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? 8th കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. Now we will go with the 9th one. How we can write an introduction. Another way of writing in medical condition in the introduction. That is, he has an episode or he has episodes of condition. This particular line can be used in the introduction. We can write due to in introduction. Due to എന്ന് പറയാം എപ്പോഴാണ്? യെസ്, പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡ്യൂ ടു ആണെങ്കിൽ പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടാകാം, ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ബ്ലർഡ് വിഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ വി ഡൺ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വി കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ബൈലാട്രൽ കൺജക്റ്റിവൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. സോ കൺജക്റ്റിവൈറ്റിസ് കൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുള്ളത്? ബ്ലർഡ് വിഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഷീ ഹാസ് ബ്ലർഡ് വിഷൻ ഡ്യൂ ടു ബൈലാട്രൽ കൺജക്റ്റിവൈറ്റിസ്. ഹിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദർ ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ടാണോ അലോപേഷ്യ എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേംഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, അനിത. Okay, so the 9th one is he has an episode or episode of condition. So we can use this particular statement in the introduction if the condition is an episodic attack. For example, seizure or stroke. Seizure, stroke പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് വന്നതെങ്കിൽ all those things are episodic attack. അതെല്ലാം എന്താണ്? എപ്പിസോഡിക് അറ്റാക്കാണ്. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമേ വന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ if it happened for once, then we can write it as he or she has an episode. If they happen for several times, then we can write it as he or she has episodes of condition.
എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്. ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ഫോൾ. സോ എപ്പിസോഡായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ്, sorry, there's a slight correction over there. That won't be has, that would be had. Because we are done. എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് പറയണം? ഹി ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓർ ഹി ഹാഡ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഹാഡ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ബിക്കോസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഓവർ റൈറ്റ് നൗ. എപ്പിസോഡിക് ആയിട്ട് വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഹി ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓർ എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ. Okay, this is the situation where we can write it in the introduction. Now the last one, that is he or she has multiple health issues or ailments. He or she has multiple health issues or ailments. All right? സോ എപ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഓർ എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സപ്പോസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് CAD ആൻഡ് CKD ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് ആസ് വെൽ. കൊറോണറി ആർട്ടറി ഉണ്ട്, കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡയബറ്റിക്കും ഉണ്ട്. 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷനും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, ആൻഡ് ദ റീഡർ ഇസ് ഓൾസോ ഏബിൾ ടു മാനേജ് ഓൾ ദ 3 കണ്ടീഷൻ. സോ അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ള കണ്ടീഷൻസിന് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. 3നും നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ. ആൻഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളുടെ റീഡർ, വെദർ ദ റീഡർ ഇസ് ഏബിൾ ടു മാനേജ് 3 കണ്ടീഷൻ. ഡയബറ്റിക് മാത്രമാണോ അയാൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ ഡയബറ്റിക്കും CADയും CKDയും 3 കണ്ടീഷനും നമ്മുടെ റീഡർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഓർ എയിൽമെൻറ്റ്സ് ഓർ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. So these are the 10 statements which we can use in the introduction of an OET letter to mention the medical condition. So ഒരു OET ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ വരുന്ന 10 situation. These are the 10 possible situations or scenario where a medical condition can be written in the introduction of an OET letter. So let's quickly go through a round discussion. I mean, recap. So the first one, he or she is recovering from. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം? he or she is recovering from. if a patient is recovering after surgery, സർജറിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? he or she is recovering after the name of the surgery എന്ന് എഴുതണം. then he or she underwent. if it is a procedure, അതൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? he or she underwent procedure. ആൻഡ് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷീ അണ്ടർവെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. അതുമാത്രമല്ല, ഇനി ഒരു ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഹി ഓർ ഷീ അണ്ടർവെൻറ്റ് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ. കാരണം ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിക്കവറി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ എന്തായിരിക്കും? അണ്ടർവെൻറ്റ് ആംപ്യൂട്ടേഷൻ. ഏത് ആംപ്യൂട്ടേഷനാണ്? ഇനി പേഷ്യൻറ്റിനെ റീസെൻ്റായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ഒരു കണ്ടീഷൻ, ആൻഡ് വി ഹാവൻ പ്രൊവൈഡഡ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ്. റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി പേഷ്യൻറ്റിന് കണ്ടീഷനുണ്ട് ആൻഡ് റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ല, ഇതൊരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമല്ല. ഏർലിയർ ഓൾസോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോഴും ആ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And the next one that we discussed today is he or she was diagnosed. Was diagnosed can be used if we manage the condition of a patient and made him stabilized. Patient in a condition manage ചെയ്ത് അവരുടെ കണ്ടീഷനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? he or she was diagnosed with the condition. All right. And next point is he was assessed to have. സോ അസസ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിന് അലോപേഷ്യ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അസസ് ചെയ്തിട്ട് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ തരുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതണം? ഹി ഓർ ഷീ വാസ് അസസ്ഡ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് if it is with a question mark or a question mark ആണെങ്കിൽ how we can write it? That is he or she is suspected to have
ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ 2 സിനാരിയോസ് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു. ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് അനദർ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇല്ല, വിച്ച് മീൻസ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി എന്താണ്? 2 കണ്ടീഷനും ഉണ്ട്, 2ൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ പറയാം? ഷീ ഓർ ഹീ ഇസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ഓൾ റൈറ്റ്. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇഫ് എ പേഷ്യൻറ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ എപ്പിസോഡിക് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓർ എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് ദറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ 10th വൺ, ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഓർ എയിൽമെൻറ്റ്സ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനുണ്ടെങ്കിൽ, കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് വി ആർ മാനേജിങ് ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ റീഡർ ഈസ് ഏബിൾ ടു മാനേജ് ഓൾ ദീസ് കണ്ടീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യൻറ്റിന് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട്, CAD ഉണ്ട്, CKD ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർഡിയോയ്ക്കാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് വോണ്ട് ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഡയബറ്റിക് പാർട്ട് ആൻഡ് ദ CKD പാർട്ട്. ഹീ വിൽ ഓൺലി ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ആർട്ടറി പാർട്ട്, റൈറ്റ്? ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് തിങ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല? മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് എയിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി, ഫർദർ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നേഴ്സ് വിൽ മോണിറ്റർ ദ ഡയബറ്റിക് എലമെൻറ്റ്, ഹിസ് കാർഡിയാക് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കിഡ്നി ഡിസീസ് എലമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ അവരോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഓർ എയിൽമെൻറ്റ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 10 സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓഫ് ആൻ OET ലെറ്റർ. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ സിറ്റുവേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് വൺ ഇസ് കമ്മിങ് ഫോർ യുവർ ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഇൻ യുവർ കേസ് നോട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ സെൻറ്റൻസ് അതേപടി യൂസ് ചെയ്യുക. റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ കണ്ടീഷൻ. ഏത് കണ്ടീഷനാണോ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. So these are the 10 ways that we can write the medical condition in an OET letter. So all the possible case note that we have seen so far can be written using these 10 conditions. ഈ 10 statements ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. All right. So that's all for today. We are going to wind up our today's session. So I hope you people understood. And if you have any confusion, try this recording will be available there. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വീണ്ടും എടുത്ത് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും? കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി വരും. ആൻഡ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ. എഴുതുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനും നോക്കുക, which will make your task more easier. All right, guys. So thank you so much, everyone. Yes, many of you people are watching here with me, through the live. So thank you so much for being here, for your constant participation and your feedback and your comments as well. So thank you once again. And we will be meeting very soon with yet another live. So once again, thank you. This is Aishwarya. And congratulations once again to all the winners, those who have cleared their exam in December 10th examination. Thank you everyone.